Alors l'Europe. Alors l'Europe, vont me rejoindre sur le plateau Isabel Botelho Leal, secrétaire d'État à la culture du Portugal, István Íjgyártó, secrétaire d'État en charge de la diplomatie culturelle et scientifique au ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur hongrois, Bertel Haarder, ministre de la Culture et des Affaires ecclésiastiques du Danemark, dont je précise qu'il a été également, et ça va nous intéresser ô combien, ministre des réfugiés, de l'immigration, de l'intégration et aussi ministre de l'éducation et de la recherche dans son pays. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation de ce nom letton, qui est une langue que je maîtrise mal, Dace Melbārde, qui est ministre de la Culture et ancienne ministre dans les années 2000 de la politique culturelle de son pays. Renaud Donnedieu de Vabres, ancien ministre de la Culture et de la Communication de 2004 à 2007, membre du conseil d'administration du Forum d'Avignon depuis sa création. Bonjour Monsieur le Ministre. On vous doit une réflexion certaine sur la question de la décentralisation, de l'internationalisation de la culture. On pense au Louvre à Abu Dhabi, on pense au Louvre-Lens, et puis à la politique d'éclectisme du Grand Palais également. Et puis enfin, voilà, je vous laisse les uns et les autres. I'm sorry, I'm going to talk in French, but I know a lot of you do speak English, so you're going to be translated for all of us. Bonjour. Bonjour. Et Dr Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, ancien ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, conseiller culturel de son Altesse l'émir du Qatar et candidat du Qatar à la direction générale de l'UNESCO en 2017. Alors, je vais les laisser s'installer, je vais vous laisser reprendre place. Je vais laisser les dessinateurs tailler leurs crayons, encore que je suppose qu'on ne taille plus ces crayons. En fait, on dessine directement sur la tablette. Oui, c'est ça. Bon, nous n'allons pas épiloguer, mais je le rappelle quand même. Bon, je sais que c'est une formule de style, mais quand même, nous n'allons pas épiloguer ici sur les crises européennes, crise économique, crise politique, crise diplomatique, crise de l'espace Schengen. C'est à vous dégoûter d'utiliser le terme de crise des migrants. Mais du coup, ça nous amène à une question. Qui est une question, je pense, qui nous tient tous très à cœur, et qui est la question de l'Europe de la culture. C'est-à-dire, finalement, si politiquement ça n'a pas marché pour l'instant, si ça n'a pas marché sur le plan diplomatique totalement, ni sur le plan économique, alors on peut se demander s'il ne faudrait pas revenir aux bases de l'Europe, c'est-à-dire au fond un espace géographique et puis une conscience culturelle. Si on reconstruisait une idée de l'Europe en repartant de la culture, voilà une question qui peut paraître un peu vaste et un peu utopique et peut-être un peu question de bac, mais finalement de temps en temps les questions de bac ça a du bon parce que ça pose des questions importantes. Alors c'est de ça dont nous allons parler, de la question du récit culturel européen de nos jours, avec toutes ces personnes, ministres, secrétaires d'État à la culture de différents pays européens, bien sûr Monsieur Donnedieu de Vabres, et puis nous serons très intéressés à recevoir le sentiment à cet égard de Monsieur Al-Kawari, qui pour être qatari n'en connaît pas moins, je crois, très bien la France et très bien le français. D'ailleurs, je vois que voilà, votre français est à l'égal de votre anglais. Alors, j'aurais envie de commencer, Monsieur Donnedieu de Vabres, par vous poser cette question-là. Est-ce qu'il existe encore un récit culturel européen? Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous? Pour moi, c'est une question absolument urgente parce que je suis un Européen convaincu et je ne peux pas accepter l'idée que l'Europe aujourd'hui ne soit perçue que comme une crise, comme un problème, comme des frontières, comme une protection, comme des barrières.
Il est urgent que l'Europe soit une véritable fraternité fondée sur la culture. Et je crois que dans cette période grave que nous vivons, on a envie tout simplement de dire qu'on n'atteindra jamais définitivement ce qui sont nos valeurs. Les attentats, par exemple, du 13 novembre en France, c'était sur l'art de vivre en France. Les cafés, la musique, le sport, la rencontre. Ce choc et cet affrontement des cultures, il est important d'essayer d'y mettre un terme et de faire en sorte que, par rapport à nos voisins, chacun des pays qui constituent l'Union européenne, par rapport au peuple, eh bien, qu'on crée des liens. Alors, il y a une suggestion que je voudrais faire. À l'époque, avec mes collègues ministres de la Culture, nous avons lancé le label européen du patrimoine, qui était la volonté de faire en sorte que les petits lieux de culture, mais les lieux stratégiques que sont les cafés, les librairies indépendantes, les salles de spectacle, cette multitude de petits lieux culturels, soient mis en synergie et rayonnent. Nous avons au mois de septembre les Journées européennes du patrimoine. Le mois de septembre, c'est à la fois demain, mais on a encore le temps. Eh bien, je souhaiterais, c'est une idée que je n'ai pas eu le temps, avec mes collègues, de mettre en œuvre, il y a donc quelques années, faire en sorte que dans les 28 chaînes de télévision européennes, pendant les Journées européennes de la culture, il y ait une sorte de voyage, de nuit de la culture dans chacune des capitales ou dans chacun des lieux, avec de la musique, de la danse, des arts plastiques, du cirque, de l'ensemble de ce qui fait le patrimoine culturel, tout simplement pour qu'on se dise qu'à l'intérieur de nos frontières, chez nos voisins immédiats, c'est aussi beau que chez nous, que c'est un partage des fiertés, un partage de l'imaginaire et une ouverture. L'Europe doit rester un message universel. Au Liban, 1 400 000 réfugiés pour 4 millions d'habitants. Et chez nous, dans chacun de nos pays, quand il s'agit d'accueillir 10 000, 20 000, 50 000, 70 000 personnes, c'est une crise existentielle majeure et ça pourrait faire voler en éclats l'idéal européen. Il est temps qu'on fasse en sorte, si vous voulez, qu'à travers la fierté, qu'à travers la création, qu'à travers le respect du patrimoine, déjà entre nous, on se tende la main et que parmi les peuples qui constituent l'Europe, eh bien, qu'on soit une force positive. Dire cela n'est pas une agression vis-à-vis d'autres parties du monde. Mais il nous appartient, si vous voulez, de tendre la main pour faire en sorte que dans chacune des grandes régions du monde, eh bien, cette fraternité également existe. De ce point de vue-là, l'Europe a un rôle très particulier à jouer, en tout cas à mon esprit. Merci, merci Monsieur le Ministre. Écoutez, je crois que c'est noté, c'est entendu. Alors, comment l'entendre puisque, au fond, une partie de l'Europe de la culture est là. Donc, on peut non seulement lancer des idées, les discuter, mais même prendre des décisions, pourquoi pas. Isabel Botelho Leal, je le disais, vous êtes secrétaire d'État à la culture au Portugal. Comment recevez-vous tout d'abord cette idée d'une conscience culturelle européenne? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour vous? I'm going to speak in English. Yes. Please do. I think we live in very difficult times and very dangerous times for Europe, as we are all very much aware. It all started with the economic crisis. Now we have the question of refugees. We have terrorism. And I think these are moments where we can, there are moments that help us to define us, because it makes us question exactly what we want for Europe. We cannot forget that the idea of Europe was an idea for peace. It was not an idea for market. It was not a financial idea. It was for peace. And I think we've forgotten. And I think these difficult times are times for us to rethink and to question. And I think today we all have to look at each of us and remember what solidarity is. I think our colleague just mentioned Lebanon. We have Jordan. We millions of refugees, Turkey. And we question the fact that we receive 10,000 refugees. And Portugal is in an extremely difficult economic situation, as everyone is very much aware. And still we've gone beyond our
the request for our quota, and we welcome about 10,000 refugees. Our Prime Minister already mentioned that. These are times we have to be more than we are. These are times to grow, and I hope we can do that as Europeans. Alors comment recevez-vous une idée comme celle de notre ancien ministre de la Culture, c'est-à-dire de créer des événements à l'échelle européenne, de dire ben oui, on peut se dire que à la même date, il y a une nuit de la culture qui se déroule de Lisbonne jusqu'à Bucarest. I think it's an excellent idea. Absolutely. I hope we can carry that on. Les ministres de la Culture, ils sont bien quand ils font ensemble des coups d'État pacifiques. Donc, mes chers collègues, c'est vous qui avez le pouvoir en ce moment. D'ailleurs, on a entendu des artistes et des écrivains que la culture peut être certes pacifique, mais néanmoins corrosive, et que l'on a besoin très probablement de cela aussi. Alors, ladies first, toujours. Alors j'ai peur d'écorcher votre nom. Dace, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce? Dace Melbārde. Right, Dace. Okay, good. Thank you. Donc vous êtes ministre de la Culture de Lettonie. Vous avez une longue pratique de la question culturelle au gouvernement, puisque, je le rappelais, vous avez été ministre de la politique culturelle de votre pays de 2004 à 2009, de mémoire. Alors, la même question. Entreprendre la culture au niveau européen, comment est-ce que ça fait sens pour vous? Thank you very much. First of all, I will speak from the position of the country of 2 million people. And it is our standing point how we look at Europe. We comparatively areal of a small culture, and it means that Europe for us means for Europe for us is also a matter of safety. Europe for us is a matter of opportunities. And if you ask what European identity means for me, I think it very well expressed in the motto of European community. It's unified in diversity. But in practice, how to get into practice and how we see it into practice, because it's quite an easy slogan, but to be ready for that, you have to prepare your society. First of all, as a small culture, we have to be ready to overcome our fear to meet otherness. In a growing diversity of the world, and to overcome this fear, we have to start with ourselves. We have to be aware and proud of our local and national cultures. And if you are proud, if you are strong in your identity, then you can make a next step. You can build a dialogue, and you can work on the collaborative projects, and in that way maintain diversity of culture to add your investment in growing diversity and creativity of Europe. Quel est could you put your ears, please? Thank you. Quelle est la priorité en matière de politique culturelle de votre pays? Au fond, voilà, oui. Currently, we are preparing for the centenary of our statehood. And what we do, we are shaping the future of our country, putting culture in the heart of our future visions. For us, there are many components important in shaping future of our country through culture. First of all, it's opening
it's opening cultural resources for each individual in culture. In our country, a strong priority is art education, which starts at the early childhood. We have developed a system of professional arts education starting from the 6 years. So it means that identification of talent at the early stage and providing opportunities for talent to grow is a very important precondition for our country. If you are a country of 2 million and you would like to be competitive at the European and world scale, first of all, you have to be excellent. But for excellence, you need good quality arts education. Would you consider organizing a huge night of culture all around Europe? We are working on the international program because for us it is important to show our culture results and achievements, first of all in our neighboring countries and in countries which have been historically our strong friends. Yes, we are working on this international program, including France, our neighboring countries like Estonia, Lithuania, because together we can better explain how in a different periods in our history culture has played a crucial role in building our nations. Très bien. Bertel Haarder, je le disais, vous êtes ministre de la Culture et des Affaires ecclésiastiques, ce qui me renvoie là aussi encore à mon antenne, à France Culture et l'émission qui porte le cahier des charges des émissions religieuses. De temps en temps, je me sens directrice de France Culture et des Affaires ecclésiastiques de la radiodiffusion française. Monsieur Bertel Haarder, alors, comment est-ce que vous pensez les priorités d'une politique culturelle à l'échelle de votre propre pays ? Like my Latvian colleague, I put a lot of emphasis on development of talent, particularly in music, but also elsewhere, and cooperation between schools and music schools, conservatories. That's something I emphasize. I also have started an interesting project where I involved the Danish population, everybody, in pointing out what are the basic Danish and European values on which our culture stands. And a lot of very qualified people have already started contributing to this. So I'm sure it will be a success. I will involve the social media and other media. And before Christmas, we will have a list of basic Danish and European values that are given priority by the general public and also by experts. In the end, we have to ask experts also. But talking about common European culture, I think we have a global village, as we talk about, thanks to the social media, and we certainly also have a European village, thanks to the social media and other media. And if you look at the heaps of flowers outside the Belgian embassy these days, and earlier outside the French embassy, you can sense, you can even smell European solidarity from ordinary people who show up to show their sympathy and to show their firmness as to that we will keep our ways of life no matter what happens from terrorists. Monsieur Donnedieu de Vabres,
quels sont, à votre connaissance, au fond, les grands projets culturels européens qui ont fait leurs preuves et qui peuvent nous servir de modèle aujourd'hui? Il y a un domaine dans lequel il y a maintenant une évidence qui ne pourrait pas être remise en cause, c'est pour les étudiants, c'est Erasmus. C'est-à-dire que le fait, si vous voulez, que dans un cursus universitaire classique, eh bien, qu'on parcourt les différentes universités, les différents pays européens, ça, je crois qu'il ne pourrait pas y avoir de retour en arrière. Maintenant, la réalité, malheureusement, qu'on connaît dans chacun de nos pays, c'est que la culture, les expressions artistiques, dans le domaine musical, cinématographique, artistique, d'art plastique, etc., d'un pays vers l'autre, ne sont pas assez connus. Il y a encore un énorme travail à faire pour la circulation des œuvres et des artistes au sein de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire en sorte que la traduction, par exemple pour les livres, qui est quelque chose d'essentiel, soit encore davantage soutenue, que les artistes, les musiciens, les danseurs, les acteurs puissent encore plus qu'aujourd'hui passer d'une capitale à une autre. C'est au fond une sorte de guide du routard culturel européen qu'il faudrait faire pour qu'on découvre le voisin immédiat de manière beaucoup plus spontanée. Voilà. Malheureusement, quand on regarde les chiffres du cinéma, eh bien, dans chacun de nos pays, alors peut-être la France fait un peu exception, mais dans chacun de nos pays, la première cinématographie, j'ai rien contre les Américains, mais c'est la cinématographie américaine. Et donc il est temps qu'on fasse en sorte que des artistes et des talents européens puissent avoir davantage de soutien. Et pour moi, un film européen n'est pas une multiproduction, c'est un film letton ou un film portugais qui rayonne à l'intérieur de l'ensemble du continent européen et puis bien sûr au-delà des frontières européennes dans d'autres parties du monde. Il ne faut pas non plus qu'on devienne fermé sur nous-mêmes. Monsieur István Íjgyártó, vous êtes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, secrétaire d'État en charge de la diplomatie culturelle et scientifique. La circulation, favorisée encore davantage la circulation des œuvres et des artistes en Europe, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle directement? Yes, absolutely. This is my job, so I differ a little bit from my distinguished colleagues from here. They are managing culture. I'm trying to smuggle culture abroad, and mostly I differ myself from the Minister of Culture of Hungary that he's running the shop. I'm just shopping in the shop. So, but I think it's a very important thing, and the creation of the Cultural Diplomatic State Secretariat or Ministeriat within the framework of the Ministry of Foreign Affairs of Hungary was a huge step forward, because I fully share the concerns of my Latvian colleague that smaller nations and smaller languages in a relative isolated situation need additional impetus to put on cultural activities and in order to be integrated to the larger European cultural landscape. And that's why the state is absolutely an unavoidable player in such activities. Of course, it's always a subject of criticism that which are the major fields of culture which should be promoted and which are self-propelled on the market, and how you can manage it, and is it sufficient, the state contribution. Of course, with our quite limited resources, we try to push all very important, starting from musical productions, ending with translating books. Let me just refer to a few words on my distinguished colleagues' excellent ideas. I think what is absolutely successful in the European integration, this is the cultural, let's say, reintegration of Europe. Because you shouldn't forget that it was a divided Europe, which never been divided in a cultural way, but unfortunately was in political way. And there was a long pause when we couldn't visit each other very freely, and we couldn't enjoy such an excellent opportunity for cultural exchanges what we have now. And Mr. Minister here mentioned a lot of success stories. I would like only add one, if you permit me. This is the project of the
cultural capital of Europe, which is absolutely a success story, and absolutely concentrating on having one Western European city and one Eastern European city as to be a culture. And this is, I think, very important. Because, and as the Latvian colleague also mentioned, tradition and identity, and I fully agree with Alain Juppé, that there is a need to renew Europe, and culture is a possible tool for that. But this is absolutely important that we know what is the European tradition. And we really do not afraid to be proud of the European cultural tradition, because sometimes it is somehow the feeling from Eastern Europe, and we suffered several times of restriction on culture and a very strong state control over culture, that now there is now a self-restriction in Europe, that we, under the bombardment of other cultural impacts, we are a little bit losing our confidence in the strong European culture. And why we shouldn't resign, or why we should resign, to be proud as many other continents or nations for their cultural heritage. And sorry being a little bit long, I'll just give you an example that next year we will celebrate the 500th anniversary of Martin Luther's famous action, which is generating the very interesting project to think about the rule of the Protestantism in Europe and the Christian tradition of Protestantism. And starting from Denmark, ending in Latvia and Hungary, probably one of the southern Protestant, partly Protestant country, we definitely would like to dedicate a cultural diplomatic activity to this, to see, because it again turns to the minister's excellent observation that peregrination started in Europe somewhere in the 13th century when the universities were established. So it was a custom in Europe to exchange students from Bologna to Nantes to Buda from Krakow, and it was really a custom that young generations went out and met others, and it was a very important European tradition. On sent à travers les discours énormément de bonne volonté, mais alors j'ai envie de vous demander pourquoi nous pouvons avoir le sentiment que la question du dialogue des cultures est très largement en panne, y compris dans la division de l'Europe actuellement. Est-ce que vous pourriez, peut-être en vous appuyant sur des exemples précis, un exemple précis peut-être, nous dire comment vous pensez précisément ce dialogue des cultures intereuropéens dans un premier temps, mais pas uniquement intereuropéen, le dialogue des cultures de manière générale. Madame. Well, we have, of course, the language problem that creates some barriers between us. However, thanks to new technology, it will be easier and cheaper to give us each other's films and TV broadcasts with texts, because that can be done simultaneously by a machine. And I hope that this can generate a development where we have a European public, which we do not have now. Sad to say, but we must develop a European public. And I think the theme for this conference is very important if we want to stimulate European culture in general, because most of our ministries are facing spending cuts, but cooperation between the public and the private sector is really something that can generate more money for culture and generate that more people experience culture, more young people. Just to give you an example,
there's a Danish private company that has had cooperation with a new boys band because they had a common interest. They had to reach out to young people. The boys band needed to reach out, and the company needed to reach out with their mobile phones. They cooperated, and the boys band won the Danish Grand Prix competition, so you can all see them in May because of this competition. And their Yoko Ono, who cooperated with the Tiger shops. In the Tiger shops you can buy her latest book very cheaply. They both benefited from it. Lots of people bought that book that would otherwise never have done it. And the Tiger shops, they also got some business out of it. I think that kind of thinking is important, and I brought with me Mr. Christian Have, who may raise his hand because he has lots of examples of this in this book called The New Golden Age. And the New Golden Age is created by private businesses cooperating with arts and culture, music people, all the rest. Just to give a more positive perspective to the development of finance, of culture in Europe. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, je mentionne au passage qu'il existe, et il n'est pas assez connu, et je ne sais pas pourquoi, mais il existe un excellent prix du livre européen, à la fois du roman et de l'essai européen, qui est probablement un des prix les plus intéressants de ces dernières années. Docteur Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, vous avez écouté vos collègues européens. Voilà, essayer de penser ce que l'on pourrait dire d'un récit culturel collectif européen. D'abord, comment vous recevez ce que vous avez entendu, et d'autre part, qu'avez-vous vous-même à formuler du point de vue du dialogue de l'Europe avec les zones extra-européennes et singulièrement votre région du monde? First, I was preparing to speak in French. I was prepared my remarks in French, but I have to go with the majority. So I will speak English, as you like. And that's anyway, you facilitated my task. Anyway, I think, I don't know if you meant it or it happens by accident, that I'm the only one who's not from Europe, and the only country who's not from Europe. And I think this is very symbolic. It means that the culture unites the people. So I'm very, very happy to be with them. Besides that, I lived in Europe for a long time. I lived in this lovely country for 6 years, and I was ambassador in 4 European countries and America, etc. So I believe that really culture unites people. And maybe if you go to our society, the Gulf in general and Qatar in particular, we are a multicultural society. All the cultures of the world are there. All the language of the world are there. And there is kind of harmony, there is kind of mutual respect, there is kind of cooperation between all of them. And that gives us example that the world is united culturally. I agree that that Europe has to have one day for the culture against this terrible terrorism, because this terrorism is not against Europe, but against the humanity in general. So we are part of this disaster. But I want to modify the proposal and to make it International Day. Not only in Europe, but the whole world. They have to have one day for the culture that unites the whole society, the whole international community against terrorism. So this is what it comes to my mind. I was Minister of Culture twice in my country. First 8 years, and then I was away for 10 years, and I was
I was minister a few weeks ago, also for 8 years. And I always thought that to enrich our culture and to make our culture trust itself, you have to have cooperation with the other cultures. And one of the ideas that we did, and it was very successful, and it improved the culture, is very beneficial for the world and for the relations between countries in general, is the cultural years. Every year, we have different cultural year with different country, or it's rather with different culture. So we had it with Japan, we had it with the United Kingdom, we had it with Brazil, we had it with Turkey, and they are very, very successful, and it has very successful results. So I'm a strong believer in the role of culture. And I'm a strong believer that the problem that we are facing now is a cultural problem. And if we go and practice the dialogue between the culture in the right way, we are going to reach the right objective that we are working for. Je vous remercie. Malheureusement, nous sommes déjà un petit peu en retard. Je crois qu'il va falloir nous arrêter là. Mais bon, quand même, si l'un d'entre vous voulait rajouter un mot en signe de conclusion. I want to add a mot. Provisoire. Just 2 minutes. En français, je vais le faire. Qatar, Doha, en 2010, était la capitale de la culture arabe. Et j'étais le ministre. Et j'ai insisté dans cette année-là que toute la culture du monde soit représentée dans cette année. Et c'est pourquoi la Doha était la meilleure capitale arabe, parce que toute la culture du monde était représentée. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie, un dernier mot. I just, going back to the identities of European culture, I just want to express one expectation. I believe that many in this hall will share my expectations. Because one threat for European culture, as I see, that we too much speak about the culture as an instrument in development. But I really believe that in Europe, and we are quite the developed societies, we are able to see and speak about culture as a value per se, as a goal of development. And this is really my commitment and wish to all of us. Je vous remercie de cette dernière... Oui, de cette phrase qui est effectivement une très bonne conclusion provisoire pour cette rencontre.